Nazaliva mu Uganda era nkulidde mu Uganda nalulungi wakune gwange donde yazaliva mu nze Uganda yange era okujagala sasoma wabula butonde kankula museko mama Uganda ekkula ly'Afrika bwakedde kyoyagalira eno bona kyebalumire eri abatafuna kwebyo birungi Uganda byerina kwagala nnyo Uganda ebinyonyi ebirungi mu bbanga obusika bwaffe bwanjawulo Thank you so much. My name is Jimmy Andrew Chigozi, and I work with the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities in Kampala as Assistant Commissioner Tourism Development. But I'm also privileged to be the project coordinator for Source of the Nile Development Project, where we are seeing developments in terms of infrastructure, but also we are seeing things to do with the human resource development. But ideally, it is an infrastructure development project, so we are expecting to see quite a lot here at the Source of the Nile. Things to do with a modern pier, which we're already working on. We have already finalized with the designs for the walkways, vista resting points, gabions, and other infrastructure. Ideally, we all know that before Source of the Nile, much as it is a renowned tourist destination, many times our tourists, whenever they would come here, they would leave with lots of disappointments. So we as the Ministry of Tourism, we could not simply sit and fold our hands while people were leaving or while our visitors were leaving without the memories or without seeing what they really expected to find. So we sat with our partners, Ministry of Works and other stakeholders, and we saw it necessary to first of all address the problem of safety and security before our tourists would simply be carried into the boats for them to enjoy the waters of the Nile. But we said if we are to really compete in the region and on the international scene, we needed to have modern infrastructure. Now that is how we came up with the idea of developing docking facilities at the Source of the Nile. But when we sat, we were like, yes, it's important to have docking facilities, but it's also important to have additional infrastructure that will retain people here longer. So this is more or less like a 6-in-1 project, whereby we are having the docking facilities, we are having modern restaurants, we are having craft shops where people will be able to sell their crafts of the area. We are having modern parking areas. We are having modern washrooms at all levels. We are having children play facilities. We will also be having the light and sound show as an enhancement to the project. You know, in the evening when you illuminate the light with sound, it makes the place more beautiful. Ideally, we want to ensure that more people come and visit this place, but even those who come, they stay longer in this place. So ultimately, we'll be able to increase the length of stay, but also the expenditure will gradually increase of the tourists. So the ministry is already embarking onto this project, which I'm coordinating. So far, the project is 55% done, and we do hope and believe by November this year we'll be done with the first phase, and certainly by December this very year the place will be fully operational. We'll be able to see people enjoying the restaurants. We'll be able to see people, especially maybe even the school groups, enjoying the floating bridge, the glass bridge, but also be able to get more information about the Eastern Tourism Circuit, because we are also providing for tourists
information booth or spaces where people can come and pick information about whatever attractions are in this area. The developments here are in our broader development goals, because it is not just about developing the pier or the pier here in Jinja, but it's about developing the entire infrastructure, tourism infrastructure in the country. Now, our vision or our goal is to connect Jinja to Entebbe. So the pier, the docking facilities here will enable the connections, the navigation from Jinja to Entebbe, because we're providing for almost 20 sizable boats will be able to dock at this pier that we are developing. So in one way or another, we are enhancing our developments on tourism developments on the waters. But also we are saying what you're seeing here should somehow be different from what you'll be seeing on the western banks of the river, that is in Njeru side. That is why in our broader master plan we carved out these areas in a way that someone will certainly be compelled to visit both areas. The other side of the river, we have provided for more adventure. We'll have the quad bikes, we'll have horse riding, we'll have hotels, we'll have zip lines. So we have so much also proposed the other side of the river. The only hurdle that we are facing is much of the land the other side is private land. And you cannot simply develop, much as you're so much interested in setting up modern infrastructure, you need to first of all adequately compensate people for their land. So this process is still on, and of course our focus is land that is not heavily populated. The ministry has already embarked on this, and very soon we are going to receive a report from our consultants who have undertaken the resettlement action plan aimed at acquisition of land here in the on the eastern banks of the river, but also the other side of the river. So we have really a broad kind of vision for this area. We have also, like I noted, we are starting soon the developments of the walkways just a few meters from here. We are setting up also more other washroom facilities, tourist rest points where you can comfortably sit, charge your phone. You have free Wi-Fi, so you are able to enjoy the breeze of the Nile while communicating with your people back at home. Eno project erikolebwako gavumenti yaife ejja kukyusa ebyobulambuzi wano mu Idinda ni mu Uganda yona. Kuba buli muntu aida mu Uganda ayenda okuyida ku source of the Nile. Aye wale twerenga n'obuzibu ngeba ebyokubona bitono n'ebyokola bitono. Pera eno project ejja kutuyamba okukyusa waweeyo ebyokubona bingi n'ebyokola kamaala babenga basobola okuleeta sente wano, era economy ebyenfuna by'ekitundu kino bijja kukyuka n'ebyenfuna by'ewanga bijja kuba bulungi. So far we have paid 3.6 billion, and so far construction is going on steadily, I think. Yes. I think very well, and there is we think that it will be within the deadline. Is that correct? The deadline of 18th November. 18th November 2025. Yes. But progress is definitely impressive. The structures are quite strong. The architectural designs, I think, are excellent, aren't they? Yes. And it has taken time, but in such a construction, you really have got to be very, very very scientific, isn't it? This is a place where we receive a lot of tourists, including domestic tourists from outside, inbound tourists, plus domestic tourists, Ugandans, isn't it? And East Africans. So therefore, I think that we are in for very, very good things.
And I'm looking forward to November so that we receive the first handover, isn't it? Yes. The first handover of the project. There will be another part of the second phase. Is that the second phase? The second phase, I'm sure, will also be smooth. So I'm really impressed and I'm very happy. And it is as good I came. Kaliro Joffre, project contract manager representing Jinja State project eno. Twebaza Minister of Tourism olw'okutuwa project eno mu kitundu wano Busoga. Project nungi tutambudde ministry tukoledde era kyakyusaako ekitundu kyaffe ebyenfuna abantu bajja kulankulana owa boda ajafuna omulimu ng'avuga omulambuzi owa special afuna omulimu abawuteeri bonna bafuna emirimu nga project eno ewedde etambudde. Kino ekizimbe kye mulaba wano kyo mu Gwokuna kijja kuba kiwedde kyonna. Bridge naye eri mu kuggwa. Tuli ba mukisa nnyo nti ministry yatwongedde essente endala okukola walkways ne resting places ne pavilions omuntu kwasobola otuula n'atunuulira amazzi n'abeera awo n'atwala ku budde ekibadde tekiriiwo ebbanga lyonna. Naye kati tubifunye, kati n'omulambuzi asobola okujja n'atuula ku soosi wano okumalawo olunaku lulamba ne luziba nga waali ng'alaba ebintu ebyenjawulo ekibadde tekiriiwo. Twebaza nnyo ministry olw'okutuwa facility eno. Kaakati twatunula ffe nga Ministry of Tourism ne tugamba nti twagala okubeera oba okusoosowaza Uganda ebeere ku mimwa gy'abalambuzi mu nsi yonna. Naye ne tugamba nti okusobola okutuuka ku kirooto ekyo tulina okuteekawo ebintu ebijja okusikiriza abalambuzi okujja wano. Si kubasikiriza busikiriza kujja wano, wabula ne baba nga bazze wano babe nti balina ebintu bingi nkumuliitu bye basobola okwenyigiramu in form of activities ebisobola bakuumira wano nga bali busy. Era mu bifo ebimu bye twasoosowaza kyekifo ekya Source of the Nile, kubanga ffenna tukimanyi nti nno newankubadde tulina bannaffe abamu abagezaako okuwudiisa ensi nti omugga Kiira gutandikira mu nsi zaabwe, ffe si ffe abakyeteekako, wabula abaaliwo okuva edda ba explorers bo be baakiraba nti Source of the Nile, the world's longest river, omugga ogusinga obuwanvu mu nsi yonna, tigutandikira wano. So already ekyo kyokka kituleetera okugamba nti olw'okuba nti ffe tulina ensulo y'omugga Kiira, ffe nga Ministry of Tourism tukozeewo ki okulaba nti nno tugitumbula okutuuka ku ddaala oba ku ssa eryegombesa. Ne tugamba nti mu ttaka eriri available oba ettaka eririwo ssaawa zino katuplaningire ku ttaka eryo. Y'ensonga lwaki nti nno kati musobola okulaba ekizimbe nga kino. This is part of the peer development. Nti peer tugamba nti nno twagala okutegeka abantu we basobola okusimba amaato gaabwe, twagala okuba n'ebifo ebirungi ebiyonjo omuntu wasobola okulya ekyemisana oba ekyeggulo nga kiteeketeeke bulungi, modern restaurants. Twagala ebifo abantu we basobola okuteeka crafts zaabwe, ebibbo, ebiruke, t-shirt, ebiraga nti omuntu azze ku Kiira. So space eyo nayo tugitegese. Twagala ebifo nti osobola okukyama mu kifo ekiyonjo, so tutegeseewo ne washrooms zaffe nga zigenda kuba nnyonjo ng'era ziri ku mutindo gw'ensi yonna. Parking egenda kuba gaggadde nga ya mitendera egy'enjawulo, nti waliwo abalambuzi we batuukira ne baba oli n'ava mu mmotoka n'agenda n'aparkinga nte mu parkings endala eziriwo. Bino byonna kugezaako kutumbula bya bulambuzi, nti olaba abantu basobola okujja wano nga tewaliiwo nnyo kyamaanyi, kuba omuntu ekibadde nga kimuleeta wano kulaba mazzi nga tewaliiwo kyamaanyi. Naye kati engeri gye tusimbuddemu okulaba nti nno tutumbula enkulaakulana wano, tulina obukakafu nti nno tujja kuhiitinga oba tujja kutuuka ku kiruubirirwa kya miliyoni 3 ez'abalambuzi mu kaseera akatali keewala. Tuli bamativu era tulina obukakafu nti phase eno gye tuliko ssaawa zino tugenda gijjako engalo mu November w'omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Buli kimu kijja kuba ekya phase eno nga kiwedde. Era nkubiriza gwe ali eyo atulaba nti Christmas y'omwaka guno tewandi tunudde mu kifo kirala kyonna ekyokulambula family gireete wano Ejjinja,
kubanga n'ab'amahoteri bongedde okwetegeka. Hotels nyingi tuzze tulabye ezikoze eki ezitandise okumeruka kubanga bakimanyi nti nno enkulaakulana eno gye tuleese galinga masannyalaze nti mu buli ngeri gagenda kusikiriza abalambuzi ab'okumpi n'abeewala. N'olwekyo tubakubiriza wotayagala nsi yo teri ajja kugikwagalira ate n'omuzungu ali ebunaayira tajja kujja kulambula kifo nga kino nga gwe akirinaanye tokirambudde. N'olwekyo tubakubiriza bannyabo ne bassebo mujje mulambule bino bye bimu ku ebyo ebyobulambuzi bye tulina mu ggwanga lyaffe lino Uganda, era nga ministry etaddeko nnyo essira ku kulaakulanya ebyobulambuzi wano Ejjinja naddala wano ku source of the Nile. N'olwekyo tubalindiridde Christmas